Good afternoon, my dear students. Welcome back to our moral science class. Today we are going to discuss our 8th lesson, neighborhood. We all heard about the word neighborhood. Yes, a neighborhood means is one of the parts of a town where people live. The neighborhood of a place or person is the area or the people around them. In Malayalam, neighborhood means അയൽപ്പക്കം. നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവർ, അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്നു പറയുന്നത് അയൽപ്പക്കക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് neighborhood. Here the name of our story is Neighborhood. Through this short story, it gives an idea about don't judge or never judge a person on the basis of their external features. A good neighbor or a good friend, that means who help us in our difficulties, that one is the real hero. Here the old man who had wild eyes and dirty hair, his physical look is not good. Everyone was afraid of him because of his physical appearance. There are 4 characters in this story: father, mother, and their daughter. Her name is Kashish, and one old man. Here the little girl Kashish obeyed her parents. Her parents told her not to talk or play with the old man. But she had a loving heart for the old man, because every day she gave biscuit and fruits to the old man while she went back to home from school. One day the old man was going for a walk when he smelled cooking gas. He understood that the smell was around Kashish's home. He did not waste the time and called the watchman to break the door of Kashish's house, because he understood there is no one, that is Kashish's parents, not there. The old man rushed into the house. The house was full of gas. Kashish was on the floor. The old man tried to carry the girl and he took her to a doctor. Here we can see the old man sat with her till her parents came back. Here Kashish would have died, but for her elderly neighbor's help, she was alive. So her parents thanked him with tears in their eyes. At that time the old man who said, "This is nothing, because nobody cares for me, but Kashish buys for me something to eat every day." The little girl gave kindness to the old man, and that's why he saved the little girl when she had an emergency. Okay, this is the story. So dear students, all of you take your textbook and open page number 35. In page number 35, you can see our 8th lesson, neighborhood. Understand the thought. A good neighbor is a good friend. You should always be polite and well behaved with your neighbors. You can play and share things with them. Okay, a good neighbor is a good friend. നൈബർ എന്നത് ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കക്കാരെയാണ് നമ്മൾ നൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ ഗുഡ് നൈബർ ഈസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. നമ്മുടെ നല്ലൊരു അയൽപ്പക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയാണ് അവർ. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വിത്ത് യുവർ നൈബേഴ്സ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ നൈബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിലും വേണം നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. യു ക്യാൻ പ്ലേ ആൻഡ് ഷെയർ തിങ്സ് വിത്ത് ദം. നൈബേഴ്സ് ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓൾ ഓഫ് യു ട്രൈ ടു റീഡ് ടുഗെദർ. Once there lived a father, a mother, and their daughter Kashish.
Their neighbor was an old man. He had wild eyes and dirty hair. Everyone was afraid of him. Cash's parents told her not to talk or play with him. Okay, in this first paragraph we can see Kashish, she has father, mother. Okay, in her family there are 3 members: father, mother and daughter. Her name is Kashish. And their neighbor, he was an old man. He had wild eyes and dirty hair. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാഷിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഫാദറും മദറും അടങ്ങുന്നതാണ്. അവർ 3 പേരുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ നൈബറായിരുന്നു ഒരു ഓൾഡ് മാൻ. ഈ ഓൾഡ് മാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തെ ഫിസിക്കലി, അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അയാളുടെ മുഖം. എങ്ങനെയാണ്? ഹി ഹാഡ് വൈൽഡ് ഐസ് ആൻഡ് ഡേർട്ടി ഹെയർ. അയാളുടെ കണ്ണൊക്കെ വളരെ വൈൽഡായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളും അതുപോലെ വളരെ ഡേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വളരെ മുഷിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഹെയറും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. എവ്രിവൺ വാസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഹിം. Because of his physical appearance, everyone was afraid of him. Kashish's parents told her not to talk or play with him. അപ്പോൾ ഈ കാഷിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പാരൻസ് അവളുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, ഈ ഓൾഡ് മാൻ്റെ അടുത്ത് നീ കളിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ പോവരുത് എന്ന്. കാഷിഷ് knew that the old man was all alone. He was so weak that he could not take proper care of himself. So every day after school, she brought fruits or some biscuits and gave them to him, and then rushed home. She also obeyed her parents and never played with him. Okay, in this paragraph we can see Kashish, who knows the old man who is alone in his home. He has not able to take care of himself. That's why she brought fruits and some biscuits and gave them to the old man, then rushed home. When she came back from the school, she always obeyed her parents and never played with him. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാം കാഷിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ പാരൻസ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓൾഡ് മാൻ്റെ കൂടെ അവൾ കളിക്കാനോ ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനോ പോകാറില്ല. പക്ഷെ അവൾക്കറിയാം ഈ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഏജ്ഡ് ആണ്, അദ്ദേഹം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് മറ്റാരും കൂടെ ഇല്ല എന്ന് ഈ ഗേളിന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ടോ ഈ ഒരു ഓൾഡ് മാന് അവൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. One day the old man was going out for a walk. He smelt cooking gas around Kashish's house. He wasted no time. He called the watchman to break down the door. He rushed in. Okay, one day the old man was going for a walk. He smelled cooking gas around Kashish's house. So he called the watchman and he was not wasted the time. He not wasted the time and to break the door and rushed into her home. Okay, ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ഓൾഡ് മാൻ വാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സ്മെല്ല് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണേ? നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ലീക്കാവുന്ന സ്മെല്ല് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് മാന് കാഷിഷിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാഷിഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത്. കാഷിഷിൻ്റെ പാരൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല, അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ടൈം ഒട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവിടുത്തെ വാച്ച്മാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാഷിഷിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന ഡോറ് പെട്ടെന്ന് തകർത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാച്ച്മാൻ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഡോർ. അവർ ഡോറ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാഷിഷിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. The house was full of gas. Kashish was on the floor. Though the old man was weak, he carried her out of his arms.
he took her to a doctor. Then he brought her back home. Yes, in this paragraph, the old man who is weak, but he carried her. When they break the door of Kashish's house, the house full of gas, Kashish was on the floor. So the old man who carried the Kashish in his arms, and he took her to a doctor. ഓക്കെ, ഇവർ ഡോറ് പൊളിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് മാൻ എന്താ കണ്ടേ? കാശിഷ് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് മാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഗേളിനെ, കാശിഷിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത്, ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഒത്തിരി പ്രായമായ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വീക്കാണ്. എങ്കിൽ കൂടി കാശിഷിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ദെൻ brought her back home. അങ്ങനെ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. The old man sat with Kashish till her parents came back. Kashish would have died, but for her elderly neighbor's help, she was alive. Her parents thanked him with tears in their eyes. Very slowly, the old man said, "This is nothing. Do you know that nobody cares for me? But Kashish buys for me something to eat every day." Kashish's kindness to her neighbor saved her life. Okay, in this paragraph, the old man sat with Kashish till her parents came back. അവളുടെ പാരൻസ് വരുന്നത് വരെ ഈ ഓൾഡ് മാൻ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ അവളുടെ ബെഡിൽ ഇരുന്നു. Then Kashish would have died, but for her elderly neighbor's help, she was alive. നമുക്കറിയാമല്ലേ, ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? പൊള്ളലേറ്റ് മരിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൾഡ് മാൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? കാശിഷിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പറ്റി. അവൾക്ക് വേറെ അപകടങ്ങളൊന്നും പറ്റിയില്ല. സോ ഹർ പാരൻസ് താങ്ക്ഡ് ഹിം വിത്ത് ടിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഐസ്. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് മാൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് അവളുടെ പാരൻസ് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് അവർ ഈ ഒരു ഓൾഡ് മാൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞു. At that time, the old man very slowly said, "This is nothing. Do you know that nobody cares for me? But Kashish buys for me something to eat every day." അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് മാൻ പറയാണ്, എന്നെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുമില്ല, എന്നെ ആരും തന്നെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. പക്ഷെ കാശിഷ് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ഒരു ഓൾഡ് മാൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ്. Do you know that nobody cares for me, but Kashish buys for me something to eat every day. Okay, Kashish's kindness to her neighbor saved her life. ഓക്കെ, കാശിഷിന് നൈബറിനോടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് കൊണ്ട് തന്നെ നൈബർ ഇവളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അവളുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ബീയിങ് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്. നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല നൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് എപ്പോഴും സ്നേഹം കാണിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാം. യെസ്, ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി we can understand we should always be polite and well behaved with our neighbors. Okay, this is the story. So dear students, all of you try to read and understand the story. Okay children, see you next class. Thank you.